Hi friends, in this lecture we will discuss about different methods of separation of solid liquid mixtures. Okay, so let us see separation of solid liquid mixture. Separation separation of solid liquid mixtures. Okay, in previous lecture we have studied about different methods of separation of solid mixtures. Okay, so तर पहा मागच्या लेक्चरमध्ये जे मेथड्स होत्या सॉलिड मिक्सरला सेपरेट करण्याच्या त्याच्यामध्ये आपण वी हॅव स्टडीड अबाउट हँड पिकिंग, ओके, विनोइंग, sieving, threshing. These all are the methods which are used to separate solid mixtures. Okay, in solid mixture the components in the mixture are in the solid state. Okay, and that is why we called solid mixture. Okay, so in this lecture we will discuss about different methods of separation of solid liquid mixture. In that, first method is sedimentation. Okay, so what is meant by sedimentation we will discuss in detail. First method, that is sedimentation. Okay, sedimentation. So let us see in this method, when a heavier component in a mixture, when heavier component in a mixture when heavier component in a mixture settles after water is added to it, settles when water is added to it, when water is added to it the process is called as sedimentation. The process is called as sedimentation. Okay, so in this process impurities are heavy. Okay, and when we add the water in the mixture, okay, that impurities will settle down and, okay, separated from the mixture. Okay, so this is the sedimentation. The substance settled down is called as sediment, आणि जो सबस्टन्स बॉटमला सेटल होतो त्याला आपण काय म्हणतो, सेडिमेंट. ओके, द substance which settles down which settles down the substance which settles down is called as तर त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, इज कॉल्ड ॲज सेडिमेंट. ओके, लक्षात ठेवा सेडिमेंट कशाला म्हणतात, तर जे हेवियर इम्प्युरिटीज असतात जे बॉटमला सेटल होतात ज्यावेळेस आपण त्या मिक्सचरमध्ये वॉटर ॲड करतो त्याला आपण म्हणतो सेडिमेंट. ओके, this method depends on difference in densities. This method depends upon the difference depends upon the difference in densities. Difference in densities
तर डेन्सिटीज मध्ये जो डिफरन्स असतो कोणाच्या ऑफ कंपोनंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ द ऑफ components of the mixture components of the mixture तर जे मिक्सचर मध्ये जे कंपोनंट असतात त्यांच्या जे डेन्सिटी मध्ये डिफरन्स असतो त्या डिफरन्स मुळे काय होतं तर त्या ठिकाणी सेपरेशन होतं या मेथड मध्ये ठीक आहे सेडिमेंटेशन. तर या ठिकाणी पहा डेन्सिटी म्हणजे काय आपल्याला माहित आहे डेन्सिटी म्हणजे घनता ठीक आहे मास पर युनिट वॉल्यूम दॅट इज कॉल्ड एज डेन्सिटी. अँड एखादी वस्तू जर वॉटरवर फ्लोट होत असेल तर त्या वस्तूची काय असते डेन्सिटी कमी असते वॉटरपेक्षा ठीक आहे. आणि एखादी वस्तू वॉटरमध्ये सिंक होत असेल बुडत असेल तर त्या वस्तूची डेन्सिटी काय असते जास्त असते वॉटरपेक्षा. ओके मीन्स लाइटर डेन्सिटी ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द वॉटर अँड हेवियर डेन्सिटी ऑब्जेक्ट विल sink in the water. Okay, so that is the basic principle of this sedimentation. Okay, तर डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे हेवियर इम्प्युरिटीची काय होतात इम्प्युरिटी सेटल डाऊन होतात बॉटमला ॲट बॉटम अँड दिस इज कॉल्ड ॲज sedimentation. Okay, so write down these sentences. Okay, then we will discuss other things about sedimentation. Now let us see do you know do you know let us see do you know sedimentation can be speeded up by loading. Okay, sedimentation can be sedimentation can be speeded up by loading by लोडिंग. ओके, तर हे सेडिमेंटेशन जे आहे ते फास्टली होतं कशामुळं लोडिंगमुळं ठीक आहे. आणि याचमुळं आपण काय करतो अलम इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज. ओके, अलम अलम म्हणजे काय तुरटी ठीक आहे. अलम इज यूज्ड फॉर फॉर दिस पर्पज. Alum is used for this purpose. Okay, alum is used for this purpose. For example, the dissolved particles of alum. For example, for example, the dissolved particles of alum load the dissolved particles the dissolved particles of of alum particles of alum load the fine clay particles in water. Load the fine clay particles
in the water, in the water, okay, they become heavier and settle down quickly. They become heavier, they become heavier and settle down quickly. Settle down quickly. Settle down quickly. या ठिकाणी पहा अलम म्हणजे त्रुटीचा वापर केला जातो फॉर loading, okay, and we know that sedimentation can be speeded up by loading. Sedimentation speeded up होतं कशामुळं लोडिंग मुळं. तर त्या ठिकाणी काय करतात, जे डिझॉल्व्ड पार्टिकल्स असतात अलमचे, ते काय करतात, जे फाईन क्ले पार्टिकल्स असतात वॉटरमध्ये, तर त्यांना काय करतात, लोड करतात, ओके, आणि त्याच्यामुळं काय होतात, ते क्विकली सेटल डाऊन, ओके, आणि ते क्विकली बॉटमला सेटल होतात, ओके, आणि अशा पद्धतीनं जे सेडिमेंटेशन आहे ते क्विकली होतं, ठीक आहे. सो राईट डाऊन दिस थिंग्स. Okay, now let us see the sedimentation process with the help of diagram. Okay, so let us see. Let us see the sedimentation process with the help of diagram. So suppose this is a container in which there is a mixture of solid and liquid. Okay, there is, suppose there is water, and in that there are some impurities. Okay, there are some impurities present in this water. Okay, water, and suppose these impurities are heavier than water, these impurities are settled down at the bottom of the container. Okay, so these are the impurities. Okay, these impurities settle at the bottom. Okay, and we can remove this water, okay, by tilting the container. So this is the container. Okay, so this method is called as sedimentation. Okay, this is the sedimentation sedimentation process. Sedimentation process. Okay, and the basic principle, remember that the difference in densities in densities of components of components of a mixture. तर हे काय असणार आहे, बेसिक प्रिन्सिपल सेडिमेंटेशनचं, ठीक आहे. आणि डेन्सिटी म्हणजे तुम्हाला माहीतच आहे. डेन्सिटी म्हणजे काय, you know that density is denoted by rho, and this is the ratio of mass and volume. Mass per unit volume means density. Okay, remember this. So draw this diagram.
Now, next process is decantation. Okay, decantation. So, what is decantation process? About decantation process, we will discuss now. Okay, decantation. Okay, let us see. Second process, that is decantation. Okay, decantation. So, let us see the diagram of this process. After sedimentation, the impurities are settled at the bottom of the container. Okay, like that. We have discussed about sedimentation process. Okay, and when by tilting this container here, the liquid from upside we are collecting in the other container, like that. Okay, and by this method we can separate the solids solid from the solid liquid mixture. Okay, so let us see here, like that, and the impurities are at the bottom of this container. Okay, impurities are at the bottom, like that. Okay, so this process is called as decantation. Okay, when the liquid layer above the sediment, these heavy impurities are called as sediments. Okay, we know that sediments. Okay, the liquid layer, the liquid the liquid layer the liquid layer above the sediment is removed. Liquid layer above the sediment sediment is removed. Above the sediment is removed, and the sediment is left behind, and the sediment is left behind. तर शेवटी काय शिल्लक राहील? सेडिमेंट. ओके, सेडिमेंट शेवटी शिल्लक राहील, लेफ्ट behind. The process is called as decantation. ओके, द प्रोसेस, आणि याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज decantation, and the process is called as decantation. Okay, for example, when tea leaves settle down, तर आपल्याला माहित आहे टी लिव्ज चहा केल्यानंतर जे टी लिव्ज असतात ते सेटल डाऊन होतात बॉटमला, आणि जे टॉपला जे टी असेल, ठीक आहे, विदाउट टी लिव्ज वी कॅन सेपरेट बाय टिल्टिंग द कंटेनर. ओके, सो लाईक दॅट. For example, let us see. For example, when tea leaves settle down, when when tea leaves when tea leaves settle down, settle down, tea, which is tea, liquid, okay, liquid from the top can be poured, from the top, can be poured
can be poured into a cup. ओके, तर आपण त्याला टीला जे वरच्या लेअरला जी टी असेल ते आपण काय करतो, टीला कपमध्ये पुअर करतो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण सॉलिड जे असतं ते सॉलिडला आपण सेपरेट करतो, सॉलिड कंपोनंटला सॉलिड लिक्विड मिक्सचरमधनं. ठीक आहे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज डिकॅन्टेशन. ओके, रिमेंबर फ्रेंड्स, दिस इज द इम्पॉर्टंट प्रोसेस. Okay, we are uh, in the part of separation of solid liquid mixtures. Okay, write down these things. Now let us see third method, that is filtration. Okay, what is the filtration method? Let us see filtration. So in this method, filtration, filtration. Okay, so let us see the diagram of filtration. Suppose this is a stand. Okay, so let us see. So let us see, this is the, in this container, impure suspension, impure suspension, impure suspension, because in this mixture there are impurities. Okay, like that. And when we pour this impure suspension through a filtering funnel, this is the filtering funnel, okay, in which there is a filter paper. Okay, okay, and impurities will remain here, and only the liquid without impurities will collected, okay, in this container. Okay, this is the container.
container, and this is a stand. Okay, stand to hold filtering funnel. So this is a method of separation of insoluble. This is a method. This is a method of separation of separation of insoluble 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 lighter solid and a liquid. तर जे insoluble lighter solid असतं, lighter solid, ओके, lighter solid आणि liquid and liquid. तर यामध्ये जी इम्प्युरिटीज असतात हे कशा असतात? फिल्ट्रेशन मध्ये लाइटर इम्प्युरिटीज असतात आणि लिक्विड यांचं जे मिक्सचर असतं तर ते इम्प्युरिटीज कशा असतात? सॉलिड. ओके, ह्यांना सेपरेट करण्यासाठी आपण काय वापरतो? फिल्ट्रेशन. ओके, द मिक्सचर इज पोर्ड into a filter paper. The mixture is poured into a filter paper, into a filter paper. तर हे जे मिक्सचर आहे ते आपण कुठं कशामधून पोर करतो? फिल्टर पेपर मधनं. प्लेस्ड इन ए फिल्टर फनेल. प्लेस्ड जे की कशामध्ये असतं? फिल्टर फनेल मध्ये. प्लेस्ड इन filter funnel. Okay, filter funnel. The liquid or solution passes through filter paper. The liquid or a solution the liquid or a solution passes through the filter paper. Passes through the filter paper. तर हे जे सोल्युशन असेल किंवा जे मिक्सचर असेल ते कशामधून पास केलं जातं? फिल्टर पेपर मधून. आणि ज्यामुळे काय होतं? अँड इज कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर प्लेस्ड बिलो द फिल्टर फनेल. अँड इज कलेक्टेड in another container which is placed below the filter funnel. जे की कशाच्या खाली असतं? फिल्टर फनेलच्या खाली असतं एक अनदर कंटेनर. त्यामध्ये ते काय होतं? लिक्विड स्टोर होतं. ठीक आहे. द लिक्विड सो कलेक्टेड इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट. हे जे लिक्विड या ठिकाणी कलेक्ट होतं त्याला काय म्हणलं जातं? फिल्ट्रेट. ओके, फिल्ट्रेट. द लिक्विड इज सो कलेक्टेड. द लिक्विड is so collected. The liquid is so collected is called as filtrate. Is called as filtrate. त्याला आपण काय म्हणतो? फिल्ट्रेट. ओके, write down these things, then we will discuss other things. Now let us see तर या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी इम्प्युरिटीज काय होतात? सेपरेट होतात कारण ते पास होत नाहीत फिल्टर पेपर मधून.
कारण size of impurities is large and the holes of the filter paper are small in size, and that's why the impurities are get separated from the mixture. Okay, the insoluble solid, the insoluble the insoluble solid the insoluble solid is left behind at the filter paper is left behind is left behind at the filter paper at the filter paper left behind at the filter paper is called as residue is called as is called as residue. तर हे जे इम्प्युरिटीज असतात जे की फिल्टर पेपर मधून पास होत नाहीत त्यांना आपण काय म्हणतो रेसिड्यूज. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन आणि याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो फिल्ट्रेशन. ओके, दिस प्रोसेस is called as filtration. This process is called as filtration. Okay, filtration. Difference in size of particles in a mixture. Difference in sizes of particles of a mixture. मिक्सरचे जे त्याच्यामध्ये मिक्सरमध्ये जे कंपोनेंट्स असतात त्यांच्या साईज मध्ये जो डिफरन्स आहे, ठीक आहे, is used to separate them in this method. Okay, used to separate them आणि तेच कशासाठी कारणीभूत असतो त्यांना सेपरेट करण्यासाठी. ठीक आहे, तर या मेथडला आपण काय म्हणतो फिल्ट्रेशन. ओके, hope you understand this method. Okay, so in this method we have studied about different methods of separation of solid liquid mixtures. In that we have studied about sedimentation, decantation, and lastly we have studied about filtration process. Okay, so now we stop here. Keep studying. Thank you, friends.